Hello and everyone, welcome to TBC News. Our top stories. President Samia cancels trip to Cuba amid Hurricane Rafael. Zanzibar eyes construction of a new administrative town. But we are still looking for more investment on the heritage side and culture. This is both history and culture. Good evening, I am Faida Ngaga. You can also follow us live via our YouTube channel, TBC Online. Also, get all the latest news through our Instagram, Facebook and X pages at TBC Online. The Minister of Foreign Affairs and East African Cooperation, Ambassador Mahmoud Thabit Kombo, has announced cancellation of President Samia Suluhu Hassan's state visit to Cuba, which was to start on the 6th to the 8th of this month, following bad weather caused by Hurricane Rafael affecting a large part of the country, especially the city of Havana. Ziara hiyo imeahirishwa kutokana na taarifa ya awali ya kuchafuka kwa hali ya hewa. The visit has been postponed due to the preliminary report of deteriorating weather conditions and a storm named Rafael hitting the islands of Cuba and the city of Havana, which led to all airports in Cuba being closed, including the Jose Marti Airport, which is the main airport in the capital city of Havana, being closed for more than 18 hours. I would like to inform the public that the hurricane has passed. The activities have begun to return to normal. In this context, the national trip of Her Excellency President Samia Suluhu Hassan in Cuba will take place on future dates, for which a special announcement will be made regarding the trip. President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council, Dr. Hussein Ali Mwinyi, says his government plans to construct a strategic one-stop government town where the government and its institutions will be placed in one place to improve the efficiency and performance of the government and service provision. President Mwinyi made the remarks in the continuation of his state visit to China, where earlier today he met and held talks with the management of a well-known company on railway operations, China Railway Construction Engineering Group, CRJE, in Shanghai, China. We have a lot of investment already on the beach resorts side, but we are still looking for more investment on the heritage side and culture. This is both history and culture. We already have some activities around the cultural aspect of our within Zanzibar, which is, we have festivals like the music festival, we have the film festival, and this idea will work well with what is already existing. It is for this reason that I am very happy to welcome you to come and work with us in Zanzibar in putting more investment around the cultural side, and there is a lot to be done between the two countries. The meeting brought together banks and financial institutions to discuss investment opportunities and financial cooperation in various development projects in Zanzibar. Still in China, the 7th China International Import Expo, which is being held in Shanghai, China, is described as one of China's signature and world's largest import-oriented trade fair, hosted by the Ministry of Commerce of the People's Republic of China and the Shanghai Municipal People's Government. This year's guests of countries of honor are France, Malaysia, Nicaragua, Saudi Arabia, Uzbekistan, and Tanzania being the only country of honor representing Africa. Here are more details. The China International Import Expo, CIIE, is one of the biggest trade fairs in China, with nearly 3,500 exhibitors from 152 countries in attendance and regions all over the world to strengthen economic cooperation and trade.
Themed as a new era, shared future, this year's Import Expo has expanded African agricultural products, where China pledged to expand in opening up and turn China's vast market into great opportunities to other countries. The Zanzibar President, Dr. Hussein Mwinyi, who is in Shanghai for a 4-day state visit, met the Chinese delegation while urging Chinese investors to invest in the cultural sector, assuring them the Tanzanian government support, proper investment allocation, as well as tax incentives. I want to assure you of my government's support when it comes to finding a suitable location for your investment, but also for tax incentives. We have one of the best tax incentives in the region. So I believe our support, government support, will be very crucial for your success in Zanzibar. I got a chance to visit the Tanzanian pavilion at the exhibition. The smiling faces welcomed me with karibu, which means welcome, making me feel so close to home, which led me to meet the Director of Tanzanian Trade and Development, Latifa Khamis, who says Tanzanian products have an opportunity in the Chinese market. My call for African countries that this is a win-win, a really win-win situation and cooperation, because as China, they are coming to Tanzania, they can do business. And us, we have to use this opportunity and this diplomatic relation between China and Tanzania. So they open the door for us, so for African countries, come and do business in China and do the same as they are doing to Tanzania. So this is the open door, and this is the message. CIA is the message for African countries to come to China. The door is open for African countries. I came across a few Tanzanian business owners out of the 30 participants who, regardless of the language barrier, Tanzanian products, especially agricultural products, have become a delicacy in many Chinese homes, and Saiso being one of the leading imports from Tanzania to China. China has got 1.4 billion people, so it's a huge market. So we thank our government through Mama Samia Suluhu Hassan and TanTrade, and also the Embassy of China in Tanzania for making it easy for us to be in this China International Import-Export Exhibition in 2024. Cashew nuts, cloves, and coffee are among the famous agricultural Tanzanian products found here at this exhibition in Shanghai, China. Tanzania is a famous country here, and doors are open for business owners, business partners, businessmen and women here in China. Reporting from Shanghai, China, I'm Kanki Mwegomole, TBC News. Tanzania and Zimbabwe has signed an agreement to deepen cooperation on issues related to defense and security between the two countries, as well as the regional and international community. The signing is a continuation of the historical cooperation established from the time of Julius Kambarage Nyerere and Robert Mugabe of Zimbabwe, which at the time was mainly based on liberation movement. Is a report by Ngariai Olekimosa, read to you by Teddy Mparanyanga. It is the visit of the Minister of Defense of Zimbabwe in Tanzania. The minister is received by his host, the Tanzanian Minister of Defense and National Service, Dr. Stergomena Tax. The two ministers are sitting on the same table, ready to sign the cooperation agreement on the defense sector. Today marks a truly significant milestone in the relationship between our two countries. It is with great pride and deep sense of shared purpose that we come together to concretize our commitment to peace and security and prosperity. On behalf of the government and the people of the United Republic of Tanzania, I welcome you to Tanzania and Dar es Salaam, in particular the hub of peace, and extend my heartfelt gratitude to you, Honorable Minister, and Zimbabwe for your partnership, trust, and the dedication to strengthening our friendship and the defense ties.
Tanzania is being named as one of the countries that has significantly contributed to Zimbabwe's movement for independence. Our meeting is taking place at the backdrop of our meeting in Zimbabwe on the sidelines of the 44th SADC Summit in August 2024 in Harare, where we took the opportunity to deliberate on issues of mutual interest and reignite the idea of convening this meeting. Our meeting today demonstrates the seriousness that we attach to the historic relations between our two countries, which were nurtured during the time of the liberation struggle. Both defense ministers have instructed the officials of the ministries of the two countries to put into effect the issues and areas specified in the agreement to be worked on. The Chief Executive Officer of Tanzania Relief Initiatives, Edwin Mugambila, says 90% of women and young girls affected with human trafficking in Tanzania are from rural areas. He made the remarks earlier today in Dar es Salaam during journalists' seminar on detecting and reporting issues related to human trafficking. Emmanuel Samuel has more. 1 in 3 victims of trafficking in persons are women and young girls, often being trafficked as a result of social, economic, environmental and political factors that lead to exploitative and discriminatory practice. Here, the Tanzania Relief Initiative's Chief Executive Officer explains on how women and young girls are affected by human trafficking in Tanzania. In Tanzania, over 90% of these victims are women and children. It's very unfortunate that those who are most affected by these crimes are those women and children from the poor families and from up countries, from the villages. So traffickers take advantage of the existing vulnerabilities. The poverty-stricken communities are the most vulnerable communities. So these are the incidents that we want journalists to highlight, report as much as you can to make sure that our communities are aware of these atrocities, of these gross human rights violations. On the other hand, the resident representative for Hans Siedel Foundation, Frank Goldweiser, elaborated why the training on detecting and reporting issues related to human trafficking to journalists is imperative. We are always cooperating with the police forces and other government agencies, together with local NGOs, to cover that topic. Our role here is to bring people together. Some of the journalists attending the training explain on how useful their knowledge and the skills on detecting and reporting issues related to human trafficking is. There are a lot of things that I didn't know, and a lot of indications that I could have known that this one indicates that maybe human trafficking is taking place in my society. But as of now, I've been enlightened and I will know what to report and the signs that can make me now to dig more and to follow up. And perhaps we can rescue people who could be victims. There are so many cases have been reported within our country and outside the countries. There are some peoples from Tanzania are taken from the people who are conducting this human trafficking. So with these trainings, we can create awareness to the societies, to the audiences, to the authorities, so that we can come together with the solution of dealing with such cases. Human trafficking workshop is attended by more than 20 journalists from various media houses in Tanzania. Reporting from Dar es Salaam, Emmanuel Samuel, TBC News. The director of the Ocean Road Cancer Institute, Dr. Julius Waisilage, says pesticide control symposium being held in Dar es Salaam will help build a broader public understanding on correct use of dangerous pesticides that contribute
to the increase in cancer cases in the country. Dr. Mwasilage made the remarks during the launch of the Pesticide Control Symposium, which brings together researchers from the Muhimbili University of Health and Allied Sciences in collaboration with the University of Norway. Us, as the Ocean Cancer Institute, we expect that this will also lead to reduction in the exposure to the communities, to the population with regard to pesticide, and ultimately it will reduce the number of cases or cancer cases which occur in the country. We all know that most of the pesticides are used in agriculture, so the areas where they produce more in terms of crops or agriculture in the lake zone, maybe in the southern highland zone, will be prevented from getting cancers which are related to pesticides. The senior toxicologist and researcher from the Muhimbili University of Health and Allied Sciences, Dr. Vera Ngowi, elaborates further the purpose of the symposium and its importance to the country. We have organized this symposium, which is dominated by the health sector, because in the past we've been talking a lot about the health problems and problem of regulation in this country, but nothing is changing. The changes that are taking place, we feel that they are not protecting us or our environment. So we decided to talk to the health sector as a missing link, hoping that after the conference we are going to be able to come up with resolutions that will protect us. On the other hand, the Director of Regulatory Services, Daniel Ndio, from the Office of Chief Government Chemist Laboratory Agency, says the current pesticide control system is guided by the Plant Health Law of 2020. It is an opportunity also for Tanzania, if there is some sufficient information on a certain pesticide being having some healthy or environmental concern, and it has been proved to be so, then it is an opportunity for Tanzania to submit to the Secretary of the Convention that a chemical or that a pesticide, and then recommend on the action to be taken. Then experts from different parts of the world under that convention, myself being one of them, will discuss and then agree upon. So if there's such information, then there can be some secretary so they will make a decision on it. The Executive Director of TIC, Gilead Terry, says Tanzania's business community is expected to attend Tanzania's Saudi Business Forum, which is expected to explore ways to deepen cooperation in various areas, including agriculture, construction, and tourism, as well as the area of oil and gas. Speaking in Dar es Salaam, the Executive Director reveals a total of 100 businessmen and women are expected to participate in the forum, which is expected to be held on December 18th to December 21st in the city of Riyadh, Saudi Arabia. Ni matarajio yetu kwamba wafanyabiashara na wawekezaji wa Kitanzania. We anticipate that Tanzanian investors and business people would recognize the prospects that align with the growth of the Saudi economy and understand how the economy may help them. The Tanzanian delegation is scheduled to depart to Riyadh on September 17th. The first day, actually the 17th day, will be the arrival of the participants in Saudi Arabia, or the delegates in Saudi Arabia. The second day, which is 18th of December 2024, it will be the forum day, where now a lot of activities will be involved here, engagement, that means the presentations from different stakeholders, and the part of the B2B will be involved. Now the second day will be for one-to-one meeting, B2B meetings, and other engagements within the venue. On the other hand, the Executive Director of the Tanzania Private Sector Foundation, TPSF, Raphael Maganga, says through the conference they expect the private sector to benefit from the commercial cooperation.
We expect this particular mission, being one of the last mission as we close, to be a very successful mission. Those 100 delegates will get to experience different opportunities, different field visits, to see what others are doing, to benchmark with the best in the market, and also to see how can we really grow this private sector of Tanzania. According to TIC, from 1997 until October this year, the center has successfully registered 17 projects from Saudi Arabia in the agriculture, tourism, transport, and construction sectors with a value of $63 million, which has provided 1,126 jobs. In other news, the government of Tanzania, in collaboration with non-governmental organizations, has started to implement an environmental project that is expected to restore a total of 110,000 hectares and 2 landscapes in a bid to support the government's effort in restoring the 5.2 million hectares which have been declared destructed in the year 2018. Here are more details. The project also focuses on Rukwa and Great Ruaha water basins, projects which are key to the economy of the country, especially in the tourism sector, agriculture and hydroelectric power production. According to the coordinator of the National Project for Sustainable Restoration of the Environment and Conservation of Biodiversity, Dr. Damasi Mapunda, says that the project is very crucial to the communities which are living around the water basins. I want to involve eco-entrepreneurs from private sector to contribute towards the restoration efforts. So there's different initiatives planned by these eco-entrepreneurs in an effort to restore the degraded and, of course, to enhance the economic gains through environment. So there are different interventions, economic activities, which are geared towards raising the income, but also it contributes towards the restoration efforts. Speaking during the occasion, the Assistant Director of the Environment in the Vice President's Office, Dr. Paulo Deogracias, says they have decided to involve even local entrepreneurs located in the area so that they can fully participate in restoring the environment. Really very important, and we're really encouraging the entrepreneurs to get and they are there to this incubation program. We believe that after this training that they are going to get, there will be a very good ambassadors that when they go back there, they will transmit and disseminate the knowledge that they are getting from here, that are supporting the government, that the effort they have been doing in conservation of the environment. How ready are you to implement the project? Businesses that restores and protects the environment. We're giving them access to resources, businesses, and with that program, we hope to bring impact closer to the communities around there. And this event is a showcase of what they've been working on, and to bring everyone in the same room so that we can discuss about progress and challenges and support each other too. So from that area, what we are doing, we create a bamboo crop to be a product for tourism. So from that crop, what we are doing, we are going to harvest bamboo wine with different categories where tourists can utilize that local beer, and then they can test how to harvest, and then they can enjoy drinking the bamboo wine. The project is being implemented under the supervision of the Office of the Vice President in collaboration with the United Nations Environment Organization, UNEP, and the International Organization for Conservation of Nature, ICUN. Now let's have a look at international news.
And in international news, the Secretary General of COMESA, Chileshe Kapwepwe, urges countries under a common market for Eastern and Southern Africa, COMESA, to come up with strong monetary policy frameworks taking into consideration the global shocks, which include geopolitical tensions. He made the call during the COMESA Committee of Governors of Central Banks meeting being held in Eswatini. Here are more details. The Common Market for Eastern and Southern Africa offers its member states a wider, harmonized and more competitive market amongst other benefits, which makes the Committee for Governors of Central Banks very critical for the region. The Governor of the Central Bank of Eswatini, Dr. Phil Mnisi, says collaboration in the work of central banks in this region is important, especially during this digital age. The advancements in technology present us with unprecedented opportunities to enhance our financial systems. But they also come with challenges that we must address collectively. By working together, we can create a secure and efficient financial environment that supports our regional integration goals. COMESA Secretary General urges central banks in the region to come up with strong monetary policy frameworks. The collaborative approach being taken will ensure that RIPS significantly contributes to the expansion of intra-COMESA trade, and I urge all member central banks to expeditiously use RIPS for payments of their intra-COMESA transactions. The Common Market for Eastern and Southern Africa, COMESA, comprises 21 African member states that came together with the aim of promoting regional integration through trade and the development of natural and human resources for the mutual benefit of all people in the region. It is time now for sports news, whereby defending champions Young Africans has succumbed to yet another heartbreaking defeat, this time against Tabora United after being crushed by 3-1 in the ongoing Tanzania Premier League played at Chamazi Complex, Dar es Salaam. Tabora United goals were scored by Ofen Chikola and Nelson Munganga, while Young Africans' consolation goal was scored by Clement Mzize, as Azize Ki missed a penalty in the first half. The victory gives Tabora United important 3 points, moving to 6th place in the Tanzania Premier League table, while Young Africans remains in 2nd place with 24 points, as its arch-rivals Simba Sports Club topping the league with 25 points. And on that note, we're ending our news bulletin for tonight. I am Faida Gaga. Good night. Angalia TBC1, ukweli na uhakika. Na mtazamaji popote pale ulipo, karibu katika kipindi hiki cha Tuvuke, kipindi ambacho mahususi tunawauliza wanasiasa maswali muhimu kabisa kwa mujibu wa vyama vyao kuhusiana na namna ambavyo uchaguzi wa serikali za mitaa unaendeshwa katika vyama vyao, lakini kikubwa hapa kwenye Tuvuke ni namna ambavyo wamejiwekea mikakati ya kutunza ama kuendeleza amani iliyopo nchini kama tunu mojawapo ya taifa. Kushoto kwangu nina mwenyekiti wa chama cha Nikulia kwangu, right.
Kulia kwangu nina mwenyekiti wa chama cha Sauti ya Umma ama SAU, ndugu Betha Mkango Mpata. Na kushoto kwangu nina ndugu Saum Rashid, yeye ni katibu mkuu wa chama cha UDP, United Democratic Party. Karibuni sana jamani. Asante sana. Leo katika kipindi hiki cha Tuvuke tunazungumza kuhusiana na umuhimu wa kutunza amani iliyopo nchini. Mikakati na sera za vyama vyenu kutoka SAU pamoja na UDP kwenye kutunza amani kuelekea uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka huu 2024 ambao ndo mwezi huu. Bado siku chache tu sasa, kila mtu afahamu kwamba chama chake kimepata nini katika sehemu hii ya kwanza ya uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka huu wa 2024. Karibuni sana. Asante sana. Asante sana ndugu mwandishi. Mtazamaji, mimi ni Noah Altaika, na katika takriban dakika hizi chache ambazo tutakuwa hapa studio, tutakuwa tunazungumza na viongozi hawa kutoka katika vyama hivi viwili vya siasa, SAU pamoja na UDP. Tukianza na ndugu Betha. UDP, mna mikakati gani ya kuendeleza SAU ndio, samahani, nimekuhamisha chama. SAU, mna mikakati gani ya kuendeleza amani iliyopo nchini hususan katika wakati huu wa uchaguzi wa serikali za mitaa? SAU tuna mikakati ya kuendeleza amani iliyopo hapa Tanzania kwa kuwa na sera kuwa na sera nzuri ya kuhamasisha wananchi, sio kuweka sera ya kuwavuruga wananchi, sera za matusi. Tutakuwa na sera nzuri za kuongea na wananchi ili wananchi waweze kuiendeleza hii amani tuliokuwa nayo hapa Tanzania. Amani tuliokuwa nayo hapa Tanzania sio ya kuichezea. Ni amani ambaye tunatakiwa kuilinda kwa nguvu zetu zote. Aha. Tukija kwako ndugu Saum Rashid. Kwanza kabisa nitoe tu ufafanuzi. Nimeona mara kadhaa ukisema vyama vyetu. Kwanza hivi ni vyama vya siasa, lakini ni vyama vya wananchi wa Tanzania. Ukija kwenye swala zima la msingi wa kudumisha na kulinda amani ya nchi yetu, sisi UDP tunasema upendo daima pamoja. Yaani tangu chama chetu kimeanzishwa, mara zote tumekuwa tukihubiri upendo na amani. Hata mzee wetu ambaye ndo mwenyekiti wetu Mheshimiwa John Momose Cheo, mara zote amesema tutofautiane, lakini mwisho wa siku tukae mezani tuweze kuona ni namna gani kama tuna tatizo tuweze kulitatua kwa pamoja. Maanake mnapokuwa na tatizo lolote, muhimu ni kukaa mezani na kuangalia tofauti ni nini ili muweze kusonga mbele. Lakini amani hii haikuja kwa bahati mbaya. Waasisi wetu na viongozi waliwekeza huko. Hii amani sisi tumeikuta. Na kama tumeikuta, ni lazima tuilinde kwa gharama zote. Kuilinda maana yake ni kuangalia sasa, kwa mfano sisi tunatoka kwenye vyama vya siasa. Na wakati huu ni kipindi ambacho kunakuwa na yale mambo ya kiuchaguzi kashikashi. Yaani mnapokwenda kunadi sera, yani kuna vitu vile ambavyo ndo wenyewe tunaitaga vya kunogesha uchaguzi. Sasa niseme tu, wakati tunapokwenda kunogesha uchaguzi, hebu tufanye siasa za kistaarabu, ambapo mimi ninadi sera zangu. Sio lazima nikutukane wewe ama nikutusi wewe ama nimdhalilishe yoyote yule ili mimi nionekane bora, hapana. Kwa hiyo sisi tunaendelea kuasa kwamba kuendelea kudumisha amani hii. Lakini tarehe 10 na 11 tulikuwa na baraza la vyama vya siasa, ambapo kwa pamoja tuliasisi kauli mbiu inayosema acha sera ziongee. Yaani tukanadi sera zetu. Sera ndio msingi ambao wananchi watatuamini kwamba huyu amenadi sera hii, hebu nimpe kura yangu kwamba anafaa. Sasa endapo
tutakwenda kunadi sera kikamilifu na wananchi wakatuelewa, tutapata viongozi ambao ni waadilifu bila kuwa na kile kikwazo cha kuleta migogoro ndani ya jamii zetu ambayo mara kadhaa inapelekea kwenda sasa kuvuruga hii amani. Lakini vile vile huu uchaguzi upo kwa mujibu wa katiba ya nchi, na ibara ya 145 na ibara ya 146 imesema wazi kabisa haya ni mamlaka ya wananchi. Kwa hiyo kama ni wananchi ambao ndio wenye mamlaka na huu uchaguzi, sisi vyama vya siasa ni kina nani hadi tuwavurugie wananchi? Kwa sababu wanaokwenda kupiga kura ni ambao wanatoka kwenye vyama vya siasa, na wengine ni wananchi ambao hawana vyama vya siasa, hawatarajii kuwa kwenye chama chochote cha siasa. Kwa hiyo msingi ni kuendelea kuidumisha hii amani, kwa maana kwamba wananchi wote wa Tanzania waweze kuona kwamba huu uchaguzi ni haki yao. Kama tunavyojua, kupiga na kupigiwa kura ni haki ya kikatiba, lakini kupigiwa kura kunakuwa sasa kunatokana, ndo lazima upite kwenye chama cha siasa. Kupiga kura ndo kama ambavyo nimesema, uwe mwanachama au usiwe mwanachama, lazima utapiga kura. Sasa ili haya yote yaweze kutekelezeka, msingi mkubwa ni kuidumisha hii amani. Kama ambavyo leo tuko kwenye kipindi hiki, maana yake kuna amani na utulivu. Ingekuwa hakuna amani, yani saizi huko ingekuwa ni eka kwamba hata kusema mimi niende TBC ingekuwa hapana, siwezi kutoka. Lakini kwanza tuwapongeze viongozi ambao wamekuwa madarakani katika zama zote, awamu ya kwanza, ya pili, ya tatu, mpaka sasa hivi tuna awamu ya 6, ambayo mimi niseme katika kipindi hiki yani imefanya vizuri zaidi. Mimi mara zote najivunia uongozi wa mwanamke, na unajua mwanamke ni mlezi, mwanamke hapendi kuona mahali kuna vurugu. Na niseme tu labda kwa ambavyo naona amewekeza katika uchaguzi huu, kusema kwamba mara nyingi Rais Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan amejipambanua kwamba nataka uchaguzi huu uwe huru na haki, lakini vile vile kila mmoja afaidi kwamba mimi ni Mtanzania, kama nakwenda kupiga kura basi iweze kuonekana thamani ya kura yangu japo ni moja. Kwa hiyo wote tukienenda katika falsafa hii, kwa kweli tutavuka na tutaendelea kudumisha amani ya nchi yetu. Mtazamaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni Tuvuke, na Saumu ametusaidia kusema tutavuka. Tukirudi kwa ndugu Betha, ni kwa njia gani vyama vya siasa vinaweza kushirikiana kujenga utamaduni wa amani na umoja kati ya wananchi na makundi tofauti? Vinaweza kushirikiana kwa kuwa na uelewa wa amani, upendo. Wakiwa na hivyo vitu, kwa kweli tutashirikiana na kuvuka kwenye hili eneo la uchaguzi wa serikali za mitaa salama salimini. Na tunashukuru Mungu kwamba kwa kipindi hiki ambapo tuko kwenye eneo la uchaguzi, tunaendea uchaguzi wa serikali za mitaa, tunashukuru sana Rais wetu mpendwa Mama Samia Suluhu Hassan. Ni mama mwelewa, ni mama ni makini, ametuweza kutufikisha sehemu ambaye kwa kweli yani kwanza ni mvumilivu. Kuna vyama vingine vya wenzetu kwa kweli havina adabu, vinamtukana, vinamweleza mambo ambaye hayaeleweki, lakini mama ni mvumilivu na ni mtiifu. Amenyamaza kimya, anatekeleza mambo mazuri taratibu. Wengine hapo wanaofanya hiyo vurugu kwa kweli wamesaidiwa mambo mengi sana, wametendewa mambo mazuri sana hapa Tanzania, na walikuwa hata Tanzania walikuwa wanaiona mbaya, lakini mama amejitahidi kuwaweka sawa, lakini bado wanakuwa hawana adabu kwa mama. Mimi nasikitika sana. Iko chama naomba kwanza kitulie, kiache mambo yao ya kutuvurugia amani hii tuliokuwa nayo hapa Tanzania. Na kiomba iko chama kiwe na uelewa basi ya kumshukuru hata yale waliotendewa na mama ni mazuri sana na ni makubwa. Kwa nini hawana shukurani? Kwa nini wanakuwa hawana upendo na serikali iliyopo madarakani? Mimi nawashauri watu waache, tumalize uchaguzi huu na watu waachie amani yetu ambaye ni tunu za Tanzania.
ambao ni amani, upendo, mshikamano uendelee kuwa na uelewa wa pamoja ili tuweze kumaliza uchaguzi usalama salimini. Tunakushukuru sana mama kwa kazi unayoifanya ya upendo na uvumilivu, na uendelee hivyo. Tunakuombea kwa Mungu, Mungu akupe miaka mingi. Asante sana. Mtazamaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni Tuvuke. Tunazungumzia umuhimu wa amani na kuelekea uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2024. Tuko na viongozi kutoka vyama viwili vya siasa hapa nchini, Sauti ya Umma ama SAU. Tuko na Bi Betha Nkango Mpata, lakini vile vile kutoka UDP tuko na Saum Rashid ambaye ni katibu mkuu wa chama cha UDP hapa nchini Tanzania. Ni miongoni mwa vyama 19 vyenye usajili wa kudumu kutoka kwenye ofisi ya msajili wa vyama vya siasa nchini Tanzania. Mimi ni Noah Laltaika. Kikubwa kwetu hapa ni amani, kutuvusha kwenye uchaguzi huu wa serikali za mitaa, kuondokana na migogoro midogo na vyama vyenyewe kukiri kwamba hakika tutavuka kwenye uchaguzi huu wa serikali za mitaa kama ilivyo desturi na mila ya Watanzania, kwamba desturi yetu ni amani kama moja ya tunu za taifa letu. Kabla sijarudi kwa Saum Rashid, kuna hili la mipango gani ya kukuza amani katika maeneo yenye historia ya migogoro na ghasia ambayo chama chako kinaenda kufanya? Najua chama kina wawakilishi sehemu mbalimbali nchini, lakini kuna historia migogoro ya hapa na pale. Chama chako kinafanyaje kuhakikisha kwamba migogoro ambapo pia inaweza ikasababisha pia kuondoka kwa amani, ile migogoro midogo inaondoka? Chama changu kinahakikisha migogoro midogo kuondoka, kuwa na usikivu kwa pamoja, kuwa na mawasiliano ya kukutana mara kwa mara na vyama vingine ili kuweza kufanya usuluhishi wa pamoja na tuelewane, ili kuondoa migogoro midogo ambayo inajitokeza hapa Tanzania. Aha. Mtazamaji, huyo ni Bi Betha Nkango Mpata, ni mwenyekiti wa chama cha Sauti ya Umma. Na nikirudi kwako Saum Rashid, katibu mkuu wa United for Democratic Party, UDP. Niko sahihi? United Democratic Party. Sawa kabisa. Mnafikiri chama chako kinafikiria ni njia gani bora inapendekezwa katika kuhakikisha amani inatawala na mivutano ya kisiasa inaondoka? Kwanza kabisa niseme tu kwamba demokrasia ni gharama, na kama ni gharama lazima tuwekeze kwenye hii amani. Kuwekeza mara zote, yani tusijali gharama. Na kama ambavyo nimeongea tangu awali, tunaipongeza sana serikali ya awamu ya 6 kwa kuliona hili. Serikali ya awamu ya 6 imeweka budget ya kutosha tu kwenye baraza la vyama vya siasa, ambako ndiko tunajua kule kwenye baraza kuna kutanisha vyama vyote 19. Kwa maana kukiwa na issue ambayo inaonekana kabisa hii itavuruga amani au ina kiashiria chochote cha kuvuruga umoja wetu, huwa mara kadhaa tunaitana kwenye baraza na tunaongea kama Watanzania. Kwa hiyo ambacho tunakiona sisi kama UDP, kwanza tunaamini kwenye meza ya mazungumzo, kwamba tunapokaa kwenye meza ya mazungumzo, hata kama tuna tofauti, kila mmoja akaongea. Na wakati mwingine mnaweza mkajiona mna tofauti, kumbe ni ile tu, yani kutokufahamiana. Kwa hiyo mkikaa mkaongea, mtatoka pale, hata kama mna mambo 10 labda hamjakubaliana 8, mkikubaliana 2 yanakuwa ni sehemu ya kuwavusha. Kwa hiyo niendelee tu kuomba kwamba tuendelee, yani tusichoke kuwekeza kwenye demokrasia, kwa maana kama ambavyo nimesema, tuimarishe hii meza ya mazungumzo ambako wanasiasa wana chombo chao cha baraza la vyama vya siasa. Baraza la vyama vya siasa liendelee kuwakutanisha
ili kama kuna tofauti ziweze kutatuliwa bila kufikia kwenye madhara makubwa. Lakini lingine pia ambalo linaleta kudumisha amani, kwanza kabisa ni kuaminiana. Tunapokuwa tunaaminiana, maana yake zile chembe za kutokuaminiana ambazo zitaleta vurugu na tofauti zetu yani tutakuwa tumeziondoa, lakini vile vile tutajenga ule umoja na mshikamano wa taifa letu. Kwa hiyo sisi wanasiasa kama chombo ambacho mimi nasema siku zote ni chombo kikubwa, kwa sababu wanasiasa wana wafuasi wengi sana, ukiondoa viongozi wa dini, lakini wanasiasa wana kundi kubwa ambalo kiongozi akisema jambo wafuasi wake wote wanamfuata. Kwa hiyo kwanza kabisa sisi wanasiasa, kabla ya kutoa matamko, kabla ya kutoa labda tunachokitamani sisi kwa mustakabali wetu wanasiasa, tuangalie kwanza maslahi ya taifa letu. Mara zote tumekuwa tukisema mimi kitu fulani sijafanyiwa, au labda natamani nifanyiwe kitu fulani kwa nchi, labda tunaona maisha magumu ama nini, lakini tuwe na swali moja la kujiuliza, mimi kama Mtanzania nimeifanyia nini nchi yangu? Tukijiuliza hivyo, tutaweza sasa kurejea kwamba pamoja na yote ninawajibika kwa ulinzi na usalama wa taifa langu, kwa maana hatuna sehemu nyingine ya kwenda. Tumezaliwa Tanzania si kwa kupenda. Mimi nimejikuta nimezaliwa Tanzania. Kwa hiyo kama nimekuta nimezaliwa Tanzania, ndipo mahali pangu nitakapoishi, hata kama nitatoka, lakini hapa ndo origin yangu. Kwa hiyo ni lazima tuwekeze kwa mustakabali wa taifa letu na vizazi vyetu, na lazima tutumie nguvu kubwa, kwa sababu kama tunavyojua sasa hivi kuna vijana wetu ambao wanakuwa, lazima wakute nchi bado ikiwa na amani, lakini lazima tuwavute na kuwekeza katika misingi ya uadilifu. Kama ambavyo tunajua sasa hivi kuna changamoto nyingi za kimtandao, kuna mambo mengi yanayowekwa huko ambayo hayana